any of them. It's kind of different. All right, now let's talk about energy. Virtually every chemical reaction is accompanied by a change in energy. So every reaction has a change in energy. So energies can be absorbed or it can be released as heat. For example, if a reaction occurs, sometimes some reactions release energy, but some other reactions absorb energy. Okay, absorb energy. So in this chapter, that's what we are going to talk about. And we call them thermochemistry. We call this study, this area, as thermochemistry. What is thermochemistry? It's the study of the transfers of energy as heat, transfer of energy as heat that accompany chemical reactions and physical changes. So when some reaction occurs or when some changes occur and there is a transfer of energy, we call this area as thermochemistry. كواتا لهر بواركا لهر قرنكاري كيميائي بيان فيزياء كاتك heat transfer به يعني يا ريليز بيان absorb به transfer به بو موضوع علين thermochemistry. First, there are a couple of things that we have to learn, a couple of words, a couple of terms that we have to understand. The energy absorbed or released as heat in a chemical or physical change is measured in a calorimeter device. Kawata, when energy is released or absorbed, we have a device to measure that amount of energy, and we call it a calorimeter. Calorie means, calorie is a unit of energy. Meter means measuring the calorie. Kawata kurna ema lakatika energy absorbed by release be atwanin be hoichio bpin calorimeter. One of the types of calorimeter is combustion calorimeter. Yeki öyle jorekani calorimeter, combustion calorimeter. Combustion calorimeter. The figure on the right shows a combustion calorimeter in which known quantities of reactants are sealed in a reaction chamber which is immersed in a known quantity of water in an insulated vessel. This is actually not very important. Questions might not be asked directly from this part, but it's better just to understand what is a calorimeter or how does a calorimeter, combustion calorimeter work. From combustion calorimeter we have this steel bomb or steel chamber. Chamber the one that I have highlighted by the green part. It is a steel bomb or a combustion chamber. So it's a place where a reaction occurs in it. What kind of calorimeter we are talking about? Combustion calorimeter. For what reaction is important? For combustion reaction. So for burning. Okay. What do you want to do, for example? For example, you have a sample of benzene, let's say, or a sample of kerosene. Note, 10 grams of kerosene. You want to know how much energy would be released, by burning 10 grams of this kerosene. Why do we use this combustion calorimeter? Because, look at here, because energy cannot be measured directly, okay? But temperature is, which is affected by the transfer of energy and heat, is directly measurable. Temperature. Then sure. Let's see how changing temperature will help us to find the amount of energy. We have this combustion calorimeter. We put the kerosene, let's say here, or anything else. Kerosene, any other gas, methane gas, anything that you want to burn. Some carbon, some coal, all right? We put it here. Then how do we start the reaction?
It's connected inside this part. It's connected to an ignition wire, to electricity, so that we can start the reaction, we can start the combustion, we can start the burning. So when the reaction occurs, combustion reaction, you know, combustion reaction is burning. It will release energy. It will release a lot of energy. So the energy will be released to the outside of this bomb, or to the outside of this chamber. This is steel. So it will conduct heat very well. It will conduct heat very well. All right. But this steel bomb is also immersed or put into what? Into another container. The other container, this is a big container. I'm a container ki gawre dakhra. This big container contains water, and we have put a thermometer inside this water. Okay, and it's insulated. Why is it insulated? So that no energy can escape. So that no energy can escape to the outside of the container, and also energy cannot enter the inside of the container. So it's insulated. Insulated يعني شي كراو عزل كراو يعني قطع كراو يعني باموجة روبوش كراو لا energy بروت درو energy بيتنا. So before the reaction starts, we have a thermometer. Let's say the thermometer reads initial temperature of the water, let's say, is 25 Celsius. Let's say it's 25 Celsius. After it's 25 Celsius, after we start the reaction from this chamber, from the inside chamber, the reaction will release a lot of energy. The reaction will release a lot of energy. So this energy is transferred to the water. Now, so this is the water. This energy is transferred to the water. Now the water becomes hot. The temperature of the water will increase. For example, the final temperature. What do you mean by final temperature? After reaction. Let's say it is 45 Celsius. Then, by burning the sample that was here, the amount of energy released has heated, because the energy released will be in the form of heat, has heated this water from 25 Celsius to 45 Celsius. Okay, from 25 Celsius to 45 Celsius. Then we have another calculation in the next page where we can convert this temperature into energy. كواتا موضوعك شي بولي كورينا اما بهيج جوره ناتوانين energy directly بپیوین. So we cannot measure energy directly. We have to measure temperature. اتوانين temperature بپیوین. temperature ما پیوا, then by using a couple of rules we can convert the temperature into energy. كواتا ليري كورينا سيريام chamberي ناوكن لأن أو كتب شوكي ناوة لويا رياكشنك روايات كالرياكشنك روايات شيكات energy release كات أيا بدروا جرم بيت أيا بدروا كي بدروا لدروا شي هي أو كإنرجي كي ليورا جديد شكتشنك energy. So when the reaction occurs, the energy is released to the outside, to the water. Therefore, the energy, look at here, the energy given off during the reaction is equal to the energy absorbed. أمدو أناها given off لقى absorb ربطيان بيكو هي أمدو أنا ربطيان بيكو هنا كوانك. Or sometimes it's absorbed, it will be equal to the given off. فمسي شيء لها مثلا شانك energy لما يناوه لقطو يناوه شو تدروا أوكا واني energy ورقتو شانك energy لقطو يناوه شو تدروا أوكا واني energy ورقتو. So, and in order to
distribute the energy equally among the water, there is a stirrer here. چیتیا stirrer چیتیا پەروانەیەکی تایە بۆی ئاوەکە بە یەکسانی گەرمی ئاوەکە ئەو گەرمی کە هێتە دەرەوە لە خوتوەکە بە یەکسانی دابەشیکە بۆی کە ئێمە لە تەرمۆمیتەرەکە خۆمانەوە غەڵەت نەبێت نەوەک لە شوێنەکە کەم سارد بێت و لە شوێنەکە گەرم بێت نەوەکو ئەو تەرمۆمیتەرە غەڵەت بکات کەواتە دابەشیەکە هەر تێکەڵێکا تێکەڵێکە بۆی گەرم و ساردەکەمی پێکۆ تێکەڵ بێت. So for an equal distribution we use a stirrer. Then after the energy is released دوای ئەنەرجیەکە چۆتە دەرەوە ئاوەکە ئەبزۆربی کرد و ئاوەکە گەرمە بێت تەرمۆمیتەرەکەمان تێکردووە ئەها ئێمە نەمانتوانی یەکسر بزانین ئەنەرجیەکە چەندێکە. We couldn't find the energy directly. Then what did we do? We found the change in temperature. For example, the change from 25 to 40. So 20 Celsius is the change in temperature. 10 Celsius گۆڕاوە 20 Celsius گۆڕاوە. ئەنجا دوای ئەوە حساباتمان هەیە ئەتوانین ئەو تمپریچەرە بگۆڕین بە ئەنەرجی و ئەنەرجی پێ بدۆزینەوە. جان ignition wires ئەویان چی بوو؟ ئەوە با بڵێن وەکو چەرخەکە وایە ئەو بە دەستپێکردنی ڕیاکشنەکەی بۆ منەک تۆتەوێ نەوتەکە بسووتیانی دەستکا بە سووتانە ignition wire وەکو چۆن بڵێ پرشتێکی وەکو چەرخێکی لێهات و ئاگرەکە دەست پێکە. کێتیان نەگەیشتۆ کوڕێنە کاکەسێکی بوو ئەمە چیە لێرە فکرەکە ئێمە لێرەیە ناتوانین بۆن منە تۆ 10 گرام هین بێنە ئاتیادی لەبەر چای خۆتە 10 گرام نەوت بێنە بیسووتێنە بەڵێ وەڵا ئادی بزانم ئەنەرجیەکە چەندێکە تو نازانانی ئەنەرجیەکە چەندێکە ئەنەرجی ناپێوێت یەکسەر ئەنەرجی ئەبێ بە یارمەتی تێمپریچەر بپێرێت باشە باشە ئەیساگە تێمپریچەری شتەکەشە پێ قاپەکە پێوی ئەو قاپێکە نەوتەکە تیاسوانوە نازانین تێمپریچەرەکە کوێی گەرمە بێت نەختێکی ئەچێتە هەواوە لەنا هەوایە کردوتە خوازانە چەندێکی سارد کردوتەوە هەموو غەڵەتە بێت بۆی ئێمە هیچ لەو ئەنەرجیەمان نەفوتێت چیمان هەیە جیهازێکی وەکو ئەمەمان هەیە بەڵێ بەڵێ من ڕاستە معنیان پشتە هەیە ئەمە تەرەهینە ئەمە کالۆریمتەرە جیهازێکی وەکو ئەمەمان هەیە ئەم جیهازە لەبری ئەوەی مەسەن نەوتەکە لە دەرەوە بسووتێنین لەکوێ سووتێن ئالێرای سووتێنین بۆ منە نەوتە غازە هەر چیەکە لێرای سووتێن کە ئەیسووتێنی ئەنەرجی چی لێکات ئەنەرجی ڕلیز دەکات ئەنەرجی ئا بەدەرەوە هاتە ئەنەرجیەکە چێتە دەرەوە بەس لە دەرەوە چی هەیە چی هەیە ئاو هەیە ئاوەکە ئەنەرجیەکەی لێ وەرەگرێت ئاوەکە ئەنەرجیەکەی لێ وەرەگرێت ئێمەش چیمان کردووە پێشەوەی ڕیاکشنەکە دەست پێ بکە تمپریچەری ئاوەکەمان پێوە بۆ نمونە ئاوەکەمان 25 سلسیوس بووە دوای ئەوەی کە ئەنەرجیەکە ریلیز بوو دوای کە ڕیاکشنەکە ڕوویە ئاوەکە جوان تێکەڵە بێت بەهۆی ئەستیرەرەوە ئەو ستیرەرە و بڵێ پەروانەیەەکە جوان ئاوەکە تێکەڵەکە بۆی هەموو تمپریچەرەکە دابەش بێ بەسەریە ئەنجا کاتە سێرەکەم زانین هەنێک لە ئاوەکە گەرم بووە ها نەماتوانی ئەنەرجی دارەکەی پێم بڵێ وەڵام 20 کیلۆجوڵە کیلۆجوڵشتیوە نازان چەنە بەس چی توانین بپێوین ئەتوانین تمپریچەر بپێین ئەتوانین تمپریچەر بپێین سێرێکی مەسەن چەند تمپریچەر بەرز بووە چەند سلسیوس گەرم بووە سێرێکی ئاوەکە لە 25 سلسیوس بۆ بە 45 سلسیوس طبعا ئەماوەتی ئاوەکەش زانین چەنە هاوتوتی چی in a known quantity of water in an insulated vessel ئاوەکەش بێ بزانین چەندێکە بۆ لەبەری دوای ئەوە ببزانین ئەم ئاوە 20 سلسیوس گەرم بووە چەند گرامە بە پێی ئەوە کۆنڤەرتێکین حساباتێکمان هەیە کۆنڤەرتێکین ئەیکەم بە ئەنەرجی لەو حاڵەتە ئێمە ئەنەرجی ئەو تۆ زانیمان چەندێک ئەنەرجی ئەبزۆر بووە لەلایەن ئاوەکەوە چەند ئەنەرجی لەلایەن ئاوەکە ئەبزۆر بوو کەواتە ئەو ریاکشنەش ئەوەنە ئەنەرجی ڕلیز کردووە چونکە ئەنەرجی لێرەیە ون نەبووە هەموو شتێکشمان داخستووە ئینسولێتمان کردووە چەندێک ئەنەرجی ڕلیز بوو بێ لەم بۆی ناوەوە ئاوەکە وەنی وەرگرتووە کەواتە ئاوەکە بە گۆڕانکاری تمپریچەرەکە ئەزانین چەندێک ئەنەرجی وەرگرتووە ئەو کاتە ئەزانین 10 گرام ئەڵێن چی ئەو کاتە زانین 10 گرام لە نەوت بۆ نمونە چەندێک ئەنەرجی ڕلیز دەکات هەمووی ئاوە ئەدۆزرێت سەری ئاوەکە لە 25 جۆکەوە بە 45 یعنی ئەم 20 چیە بێتم کات یعنی ئەنەرجیەکەی ئەنەرجی ئەو بەس تمپریچەر ئەو بەس گەرم بووە ئەو بەس گەرم بووە دوایی ئەنەرجیەکە ئەدۆزینەوە فکرموتمان دایرکتلی ئەنەرجی ناتوانین بدۆزینەوە تمپریچەرە دۆزینەوە دوای کۆنڤەرت یەکەین بۆ ئەنەرجی یعنی تمپریچەرەکە
يعني بس تمبريتشر بگری چەند زیابووە ئیتر بەسە بۆ ئێنێژەکە دۆستەوە تەواو دوای توانین ئێنەرجیەکە حساباتی خۆمان هەیە فێرە بین حساباتی خۆمان هەیە ئەزانین چەندێک ئەنەرژی ریلیز ئەوە چەندێک ئەنەرژی وەرگرتووە يعني هەموو ڕسمەکە بۆ منە فکرەیەکە تێبین بەڵێ بەزەوە تاو باشە خۆشە ئەنجا کوڕنا ئەی تمپریچەر خۆی چییە يعني تۆمە باسی تمپریچەرێکم تمپریچەر چییە ئەگە پێیان temperature is a measure of the average kinetic energy of the particles in a sample of matter. So when you have some air, the average kinetic energy of the particles of the air of that gas is the temperature of that place. Or for example, of water. Kawata. Temperature chia measure پیوانی kinetic energy. Kinetic energy او ماده که همانه بون من تو temperature هوا بزنی بون من عليه هوا temperature که 30 سلسيوس يعني شي يعني average kinetic energy او particle هوانا چنکه 30 سلسيوس قاعده average kinetic energy وجيرها باشا او بناسي temperature كاتوانين بي بي بتو متوانين temperature directly اتوانين بي بي باشا وهتاكو the greater the kinetic energy of particles in a sample, the higher the temperature is and the hotter it feels. او خونم انا ولا بولي انزا شخونم انا لا بشتي شخونم دوباره ما كردو ود ما اگر شتك temperature برز بي يعني چی برزه kinetic energy برزه. So the higher the temperature of something, the more kinetic energy it has. It means it has a higher kinetic energy. كات اگر شتك كالين گرمه بو گرمه که temperature کی برزه بو برزه لبرو kinetic energy کی زوره کەواتە شتێک هەتاکو kinetic energy پارتیکڵەکانمان هەتاکو kinetic energy زۆرتر بێ هینەکان چیترە بێ گەرمترە بێ تمپریچەریان بەرزترە بێ باشە جا ئێمە unity ئێوە Kelvin-تان خوێنن. You have studied Kelvin before. Kelvin equals to 273 plus Celsius. Kelvin یەکسانە بە چی 273 plus Celsius. يعني بس 273 كمان يعني حتى الهنا شلون على 273.15 بلامه 0.15 اگش معناه is just 273 plus Celsius. بس هو معناه. بلام كورينا. Please don't forget this. Kelvin alone is 273 plus Celsius. What about delta Kelvin? Delta Kelvin, so delta temperature, change in temperature, can be measured in delta K, which is also equal to delta C. شلون مش تعبان؟ بوشي delta K و delta C وكو يكن. بوشي change K و change C وكو يكن. Let me give you an example. For example, 0 Celsius to 25 Celsius. What is the difference here? Or let's say 10 Celsius to 25 Celsius. 10 Celsius, what is the difference here? The difference between these two is 15 Celsius. 50 Celsius. So this is the difference. Okay? جوازه كان شنو كورينا؟ 15. All right. Let's convert this Celsius to Kelvin. 10 Celsius. تو نبي change نبي بقوري با change نبي بقوري لسلسيوس و Kelvin. أبي رقمك بقوري إنجا دوي change كبدوزيتو. Now, 10 Celsius in Kelvin is equal to 283 Kelvin. 25 Celsius is 298 Kelvin. Again, what is the difference between 283 and 298? It's still 15 Celsius. 15 Kelvin, sorry. So in here, as you can see, when becomes a change temperature, when we have change in temperature, when we have change in temperature, delta C and delta K are equal.
اوكي كواتە بە تاقی تەنیا کوڕ یەکسان نیم بە یەکتری بەس چێنجەکانیان their changes are actually equal as you can see from 10 Celsius to 25 Celsius is 15 Celsius and also 10 Celsius is 283 Kelvin 25 is 298 so the difference between them the change between them is 15 again that's why their changes are also equal کەواتە چێنجەکانیشان چیە هەر equal باشە کوڕێنە alright باش مامۆستای پرسیار بەڵێ ئێمە یعنی ضرورە بیکەین بە کلڤن لێرەیان نەخێر بە زۆر جا تەلەبە مەسەلەن جاروی هەیە پرسیارەکە بە کەلڤن بۆمانهێنێتەوە جارواشە بە سێلسیەس بۆمانهێنێتەوە لە مۆتەواتی لە مۆزوعی دواترە بەڵام پرسیاریشمان هەیە بە ئیلا بە کەلڤن بێت ئەوە لە شوێنی خوا پێتان ئەڵم لێرە بێ ئیلا کەلڤن بێت لێرە بێ ئەوە بێت هەمووتان پێڵم باشە مامۆستا بەجێک پرسیار یعنی فکری ڕئیسی ئەمە وەرگرین ئێستا تۆ کە کلڤنەکە وەرگرت یعنی ینی چێنجەکە لە نازم چۆن بینم چێنجەکە 15 کلڤن بەلا ئۆکێ چێنجی تێمپێرەچەرەکە بەڵێ یعنی ئێمە بەس پێویستمان بە تێمپێرەچەرەکەی وەرگرین وایە بەس پێویستمان بە چێنجەکە چەندێکە جارە 15 ئیتر بە سێلسیەس بەیان بە کەلڤن بێ عینە شتە یعنی ئێمە لە مۆزوع حەز وەرگرین چەند تێمپێرەچەر چەند گۆڕا بە کلڤن بێ بەچەڵ بە هەردووکی یەک شتەکە باشە ئەوەیە باش ئەنجاوتم لێرە مۆزوعەکە خۆی چییە لێرە هەنە ترمومانە فێر بن یعنی ئەسەمان لێرە هەمووی چیە introduction these are all introduction to learn the terms and the units for example then how can we measure we know how do we measure temperature it's either Celsius or Kelvin but how do we measure energy we measure energy as heat in joules unity energy چیە لێرە جوڵە ئێمە زیاتر هەر جوڵ بەکارێنین sometimes هەرچەنە ئێمە لێرە حسابەکانمانە نییە sometimes calorie is also used but not in this book هەنە جار کالۆریش بەکارێ کوڕینە بۆ ئەنەرژی بەڵام ئێمە لەم کتێبە بەکاری ناهێنی Then what is heat? A heat shear. Heat can be thought of as the energy transferred between samples of matter because of a difference in their temperature. Heat shear. So someone asked Moaz, when you say kilojoule, so it's still joule. Kilojoule is still joule, but when it becomes a very large, instead of saying 1,000 joules, we'll just say 1 kilojoule. That's it. Okay. All right. Now, heat can be thought of as the energy transferred between samples of matter because of a difference in the temperature. Kurina energy بپیچی transfer بین لبینی دوش داک جوازی لتمپریچر که آنها. So when there is a difference in temperatures, the energy transferred will be in the form of heat. کواتا کاتک energy جوازی تمپریچر رو آیت energy transfer بید. لکیوه بچه فرمک ببورن in the form of heat. For example, some place has a high temperature. The next place has a low temperature. So energy is transferred between them. And the energy transferred will be in the form of heat. In the form of heat. كواتك كورنا كجازي temperature. شوية temperature برزة. شوية temperature نزمبه. Energy تيا transfer به. لتش form كاروا heat بجرمي أروا. بجرمي يعني شو form كي جرمة به. And energy transferred as heat always moves spontaneously from matter at a high temperature to matter at a lower temperature. هذا دائما energy لشو بشورة جرمي لشو بشورة always from high temperature towards low temperature. So it's always energy as
transfer, when it's transferred, it's transferring from the higher one towards the lower one. فهذا دائما energy اللي شو ورا لشتي قرمو بس على so from a hot substance towards a lower substance, towards a colder substance. فهذا heat دائما كترانسفير بيت قرمي كترانسفير بيت لشو بوشوية لشويني كي قرمو وشويني كي سرد بيت لشويني كي قرمو وشويني كي سرد بيت بما أوتري transfer of heat. بون منه يعني قربتو هناك ما هبت تشبيالان بون منه تشاك ما نبت أما زور جار طلبة أم قصي زور بلا وقرصة كات تشاك توالي تشاكم ساربوتو ويت ساربوني تشاكا شوانا ساربوني تشاكا أويكا يتفي لدزاوا ساربوني تشاكا أويك إنرجي لفاكا ورشتوت دروبونا هواكا نكو بابلن ولا هواكا انرجي ياوبا ساريا سرما ياوبا شاكا والموضوع السرما تشيا وكو بلاي شوينك فاكيومكا انرجي تانية هيتي كم تيا كواتا كتوشتي كي غير مخيتا نام شوينة ساردو تشيا كات انرجي كي ابزور بكات انرجي لو شتا ورقريتو انرجي كي ورق اهانتا ولا خوي ايتا مثلا حتى كو جوازي هبه لبيني هيتي او تشايا لقال هواكي دروا هواك هر انرژی ورگیره چاکش هر انرژی که ریلیزه که تاویلیت یکسانه بنبه یکتری یکن که دائما انرژی لشتی که گرم و باشتی که سرد را نک لشتی سرد و باشتی که گرم را باشه کنه تست ثانیه زور باشه now we'll study specific heat. What is a specific heat? Is the amount of energy needed or required to raise the temperature of 1 gram of a substance by 1 Celsius degree or by 1 Kelvin. With ما تشبه تعلمها يعني دلتا تي بعدين دلتا تي يرى على شيء what is specific heat? The amount of energy required. So how much energy do you need? كواتا أو energy كأمانة شنو energy معناه بوشي بو 1 جرام لما ديكي دياري كده ب1 سلسيوس جرم كين بما ودي شيء specific heat. For example, if you want to heat water 1 gram of water by 1 Celsius, how much energy is needed? How much energy is needed? We call that a specific heat. Our energy capacity, the energy needed to do that is called specific heat. For example, heating water needs more energy than heating some piece of iron. كون من گرم کردنی او انرژی زیاتر اوه وگلا گرم کردنی آسنه وان اگر تو آسنه عین ماسی آسنه لقال عین ماسی او بيكو يك انرجي ام بيته سيلكن اوك گرم نبوا كمتر گرم بوا وقل احسنك تاگه برو لبردم هتاوك استا صبل او دانه پارچه اسنیش دانه دوای ساعت ورو بزانه كم زور گرم بوا احسنك سوسو بوتو بلان اوك اشتا اون گرم نبوا. So for example, this amount of energy, for example, between iron and water, which water needs more energy to to become hotter, but the iron with a small amount of energy it can become really hot. We call this change in their temperature or in their energies needed, we call them as specific heat. كواتا او جوازيه كمثلا يكي كان energy زوتر بس one of them needs more energy, one of them needs less energy to become hot, then we call it specific heat. Okay, so specific heat is measured under constant pressure, so the pressure is not changed. That's why this P, the symbol of specific heat is Cp. The P indicates pressure, constant pressure. Has a subscript of P as a reminder. All right. And this amount of energy absorbed. جاره. جواب الانرژی که اما معناه بوی گرمی کن. بویش گرمی که انرژی بند قصر چی؟
nature of the material. What is the material? مادة كمان شيء مثلا أو energy كتوأته بابلن توأته parça أصلا لقى بابلن لقى مادة كترا جرم كي كوات أصلا كجياوستر جرم بوجل عواقع كواتو energy كتوأته بوي منا أتو أصلا كبدس سلسلة جرم كي عواقع شتي بدس سلسلة هذا كان energy جاوز يعني هذا كان energy جاوز يعني so nature of the material, all right, nature of the material makes the energy different. 2, mass of the material. So the more mass you have, the more energy you need to make it hot. كواتا تو چی توه؟ energy زیاتر توه. اگر ماسکه زورتر به كواتا energy زیاتر توه. حتی کو گرمی بکی. ماسکه زورتر به energy زیاترش توه تا گرمی بکی. Third one, size of the temperature. حتی کو تو بتو زیاترش گرمی بکی energy زیاتر توه. بون منا. اگر بتو اوک گرم کیت چند انرژی توه؟ حالا اگر بمونه 10 سلسیوس گرمی کم انرژی کی دیاری کرامه. اگر من 20 سلسیوس زیاتری کم کاتو گرمی زیاتر مه. کاتو انرژی که ابزورب به بپیم سشتا گوره. ماتریال کو چیه؟ چند که ماتریال کو و اتیه چند گرمی. What is CP kata? اگر you say CP بنوسین CP is Q over M times delta T. Let's see what is Q. CP is specific heat, we know that. And these are the units of specific heat. Joule gram K or joule gram C or calorie gram C. This is important. Now, important. So getting that. Masha. Q, total energy absorbed or released. So the total energy, how much energy is needed? M is mass. Delta T is change in temperature. Change in temperature. So what? اگر من کیوب دوزینو یک سنه بچی cross product یکین Q is equal to CP times mass times delta. Now let's solve a question so that if you don't understand, it will be more easy. Before solving the question, look at this table. Don't worry, it's not for you to memorize, but I think it's better to memorize only this one. Only this one. Specific heat of water is 4.18. What does this mean? يعني شي specificity أو 4.8 يعني then what does this mean? It means water needs 4.18 joules. See, joule gram K. 4.18 joules of energy is needed to heat water, 1 gram of water by 1 Kelvin or by 1 Celsius. It doesn't matter because it's change. شو temperature كتشي ده هاد دلتا تي. كواتا كورينا. أو شو 4.8 يعني شيء. يعني أقرب معناه 1 جرام أو جرم كين بو 1 كلفن ياخد 1 سلسيوس شنك انرجي معناه 4.8 joule energy معناه. But look at iron. You don't have to memorize iron. Just memorize water. That's it. But I'm saying أسن كان كورينا. أقرب معناه 1 جرام أسن جرم كين بو 1 سلسيوس جرم ببيت چند انرژی معناه تنها 0.4 جول معناه هر او چند زوری بيت بوه او عادة وكو مادي كي سرد كرو بكار هندره چونك اتوانه ورگتني كي انرژي زوري هي به گرم ببيت يعني انرژي كي زورش ورگت تو گرمش نابه درن گرمه باشه صح اما الين واتر بسوليدين ما بس ما الصهول نيه صهول ما بس صهول اي باش الصهول شلون لا اوي احتياجي زيادة يعني كمتر انرژي كم تريكي بو دبريت صهول اسانتر اتويتو زوتر اگاد بوي كبتويتو بانرژي كي كم تومول من زور جار او بانرژي كي كم صهول بانرژي كم تواني بيتواني تو بس او بانرژي كي كم ناتواني گرمي كي اكثر اوي ليكويد
تيجي يعني كإما ألين سهولك بس ما لو كبيتوين إنه بيجينا أو أستيكا أو كبليكويدي شو أنا واعي لا يعني الشرط نية مثلا حصلا جايو الشرط نية بيجي الليكويدش بون من سهولك بس تويتي يعني دو قبته لما بون من تمبريتشر كم ماينس 5 اگر لما -5 بيجي بماينس 4 عن 1 درجة بس ما كردته 1 جرام سهولش بيت چنك انرجي ورقري بس يعني بس بيستي بدو جولا 2.06 جولا باشا او ما بس هيك بون من بلان او اگر ما مثلا ل 10 سلسيوس بيجي ب 11 سلسيوس زياتري اوه 4.8 جولی اوه ایگشتی عشان نیست سهولك بتويتو بلان بون من اگر سهولك بشتو بيتوينيتو بابلن لما نزيكو بيجي بالصفر بوي بتويتو بابلن لو كاتا تو بيت چنكي بيتي تنها 2 جولی اوه بس دو اگر بتو ليكو بيجي بدو چكا بو بليكويد طواو 4.8 انرجي جولی اوه تاكو كرم باشه بابلن بس كان